சாரி கரெக்டாக புரியல சார். அந்த வந்து தெலுங்கு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிபிள் வந்து ஆஸ்கார் அந்த மாதிரி கிடைச்சிது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, வாட் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் ஃப்ரம் தெலுங்கு சினிமாவில். ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்கு ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி. ஒன்றுமே இல்லை சார். இதுக்காக நான் கதை தான் நம்பனே தவிர ப்ரீவியஸாக என்ன படம் வந்ததோ அது நம்பலை. நான் வந்து இதுக்கான இது சப்ஜெக்டை நம்ம இந்தியன் சப்ஜெக்ட். இது எப்ராடில் கூட அபிஜ்ஞான ஷாக்குந்தலம் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஷோஸாக பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்டும் தட்டும் இது ஒரு லெசனாக இருந்தது எல்லாருக்கும். இப்போ கூட டிகிரியில் ஒரு லெசன் இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ எல்லாரும் வந்து அந்த க்யூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த படம் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு எப்படி எடுக்க போகிறாங்க. நாங்கள் கூட அதுதான் ரொம்ப கேர் பண்ணி இது ரொம்ப நல்லா சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பட் யாருன்னு இமிட்டேட் பண்ணணும் பண்ணல சார். நாங்கள் நம்பின ஒரு கண்டென்ட் தான் நாங்கள் சின்சியராக எடுத்தோம். ஆக்சுவலி நான் வந்து கதை கேட்கும்போது ஐ வாஸ் ஷாக்ட் தட் இந்த கதை வந்து 5th century it was written as a Abhijnana Shaakuntalam in the 5th century. Ana I was shocked that நான் வந்து contemporary woman of today, but it is I was absolutely able to relate to Shaakuntala because here was a woman who did everything for love, for devotion. She went against societal norms. She fought for her place in society. She raised a great son, as she was probably the first single mother ever, right? So how can that not be relatable to each one of us today? So I think that this is the most contemporary character that I probably have played, even though it might be set in this setting. The feelings of love, emotion, betrayal, redemption, they're all what you and I feel today. So that's why Shaakuntalam is relevant even today. Hi, sir. Hi. Hi. You said that Aluaha was a born superstar. What's your experience with her? I think she's a cutie pie. You're going to see on April 14th. Every time she comes on screen, there's automatically a smile on everyone's faces. So she was born for the big screen. Hi, Sam. You're looking absolutely gorgeous. So are you. Thank you. I love your curls. Yeah, thank you. So I wanted to ask, doing an epic movie, a period movie is entirely different from doing a commercial film, right? And you're doing an epic character also. So what is the major challenge? What is the major challenge you faced in becoming Shaakuntala? I think that usually, when you're acting in nitty-gritty real characters, you're just mostly concentrating on getting the expressions right, not really concentrating on how your body is moving and how the story that your body is telling. But with Shaakuntalam, I had to make sure that like every part of like my body was in tune to the character and telling the story consistently. There was, because even a slight change or a slight modernness to the way I was being presented would ruin the whole effect of it. And also apart from the fact that I did do a lot of workshops for the physical aspect of getting into the character, it also required Shaakuntala required me to really dig deep to play a character who had so much depth and who had so much, there was spirituality, it required me to like dig deep and find the highest version of myself to play someone like Shaakuntala. So I think that it required both physical transformation and a bit of mental awakening. One more question. So you have acted with Dave, who is a Malayali actor, and this is not the first time you're acting with a Malayali actor, right? So you have acted with Fahad Fasal, Unni Mugundan, and Nayanthara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular? Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very, very I think that when
I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school. Because, you know, when we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell, Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You'll think that Fahad Fazil will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think that's very inspiring, and I look up to them in that way. Not just actors, actresses as well. Every single actress. It's like it's I don't know. It's just so lucky and so bad that they have this kind of talent. Thank you so much. സാം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കുക. വിൽ ഗെറ്റ് യു ദ മൈക്ക്. Hi. Very long back you were auditioned for a Delete movie actually in Malayalam, and unfortunately you missed that for after screen test. And right now you are here with Shaakuntalam in Kerala. How do you feel about your journey looking back? I remember being rejected from many auditions. I've conveniently forgotten all of them. But I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit. And you're asking me how I feel now about the rejections, or? The whole, looking back your journey, I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So yeah. நீங்க கேட்காத எதுல அவருக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்றேன் தேவ். கண்டிப்பா நீங்க உங்களோட எஃபர்ட் 100% ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டா நமக்கு டோட்டல் இந்தியா பூரா வரப்போகுது. நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அவங்களோட பிளெஸிங்காக எதிர்பார்க்குறோம். அவ்வளோதான். ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകനോട് അഭിനയിക്കുന്നു. ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലിമ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഷീ പ്ലേഡ് സൂഫിയും സുജാതയും ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ബി ദേ. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിലെ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെനിക്കറിയില്ല അതൊരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്നോ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hello. Hi team Shaakuntalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when choosing, like when you were playing for Shaakuntalam, did you have any personal connect with the character? And for the previous characters also, what was your personal connect to the character? Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, whenever growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films for a lot of us are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I have always dreamt of being a part of a film
where, you know, that makes you forget that makes you forget the reality and the harshness of reality and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director Gunashekar sir has done with Shaakuntalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say. You know, even with working with Dave, I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation, and we have a lot of girls on our set. Like, there are always like many girls in every department. There are girls. So suddenly we were talking, and like there was a change of reaction on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the of the set. And it was Dev coming as Dushyant in the first time in looking like a prince, and he is Prince Charming from the word go. From the first day of on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture. It is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now this is something that is so